Bienvenue sur Métal, Maniaques, un balado d'horreur Québec où je, sous-signé Christophe G, m'entretiens avec des métalleux tripeux d'horreur. Métal Maniaque, épisode 8, mettant en vedette le grand et sans t-shirt Matt Pike. Matt Pike, que vous connaissez comme étant le leader de High on Fire depuis 20 ans presque. Puis aussi, Sleep, il était guitariste pour le band Sleep, plus psychédélique. Pendant une dizaine d'années, il a réactivé le band il y a quelques années de cela. Matt Pike, c'est un personnage assez particulier. Quel genre de musique? On est dans le Motorhead psychédélique, là, si on veut, avec High on Fire. C'est de la musique de stoner. Sleep, ça l'était beaucoup plus. Là. C'est des tunes de 10-15 minutes. Qui dit stoner, dit consommation de cannabis, de THC, tout ça. Le gars, là, il a des problèmes de mémoire. Donc, quand tu parles de films d'horreur avec un gars qui se rappelle plus c'est quoi les films d'horreur qu'il a écoutés en premier dans sa vie, tu pédales un petit peu, mais ça a donné vraiment une entrevue quand même cool. On s'est bien amusé, on a parlé de chasse et pêche. On a parlé de cinéma, on a parlé de littérature, on a parlé de paquet de trucs. Donc, vous allez voir, c'est particulier. Ça coule, mais on est vraiment dans un trip. Là. C'est vraiment un trip, c'est vraiment différent du genre d'entrevue qu'on est habitué de parler de cinéma à côté, là, avec des vrais geeks là, qui connaissent leur truc. Lui, évidemment, si tu fumes beaucoup, des fois, la mémoire, c'est ça que ça fait. Fait que, on n'a pas ce problème-là, moi et Alex. Salut, Alex. Salut, Christophe. C'est encore drôle, mais c'est pas à cause de la consommation. Non, je pense que c'est parce qu'on vit. Ah, c'est ça. C'est ça, c'est l'âge. Et High on Fire, rapidement, là, on avait parlé, moi puis Alex, en amont. Alex, pas un immense fan, mais c'est moi le gros fan d'High on Fire. C'est des albums comme Snakes, For the Divine, j'allais dire le mauvais titre. J'ai beaucoup aimé Vermis Mysteris. C'est tout le temps un peu occulte, bizarre, un peu conspiration, weird, tu vois le personnage. Puis cet album-là, c'est le dernier en liste, c'est Electric Messiah, dont la tune titre qui était en hommage à Lemmy Kilmister, qui est décédé, je crois que c'était en 2015, je suis flou. Puis là, t'en as un aussi en venir. Oui, c'est ça, comme tu le disais, moi je suis pas le plus grand fan de High on Fire, j'aime beaucoup de tunes de chacun des albums, mais j'ai de la misère à écouter souvent des albums au complet. Fouille-moi pourquoi, ça donne comme ça. Par contre, le Luminiferous, qui est paru juste avant le dernier que tu as présenté, qui pour moi est un album, c'est mon préféré du band. J'adore ce disque-là. C'est le seul que je suis capable d'écouter d'un bout à l'autre. Peut-être parce qu'il y a un petit côté plus mélodieux dans certaines des tunes. Un peu plus smooth, des fois. Mais en même temps, il y a ce côté, on parle de stoner, mais un petit côté doom, sludge aussi qu'on retrouve dans le band. Mais je pense que c'est celui qui est le plus, je sais pas, peut-être la structure des tunes est un petit peu plus accessible. Je sais pas pourquoi, mais ça vient plus me chercher. Et je pense qu'il était devenu sobre à ce moment-là. Il y avait comme un album qui était ça suivait une rupture. On trouve que je retourne lire les articles. Il me semble que j'avais lu ça, puis il y avait un album qui était plus mélo. Ça se peut. Ça pourrait s'entendre dans certaines des tunes d'ailleurs. Il y a quelque chose dans sa voix, dans la façon de chanter certaines tunes, des refrains, tout ça qui sont, je sais pas, il y a quelque chose qu'on sent qui est plus, qui vient plus du comment dire, du profond de son âme, je trouve. Ouais. Puis en plus, non, mais je suis d'accord avec toi. Tu sais, c'est peut-être un peu plus subtil. Tu sais, comme tu disais, c'est demandant des fois d'écouter du High on Fire, c'est dans le tapis. Tu sais, ça rentre au poste. Puis tu sais, c'est la musique épique, là. Tu sais, c'est la musique de party. En tout cas, moi, j'ai vécu des parties dans des shows. Je les ai vus 7-8 fois en show avec des amis.
souvent dans le même état que Matt Pike était, là, avec des bières avant, puis des bons souvenirs. Mais aussi, j'ai oublié de le mentionner, mais je l'avais en entrevue parce que j'ai pris comme prétexte un livre. Il sort un livre qui s'appelle Head on a Pike, qui est la compilation de ses paroles de chansons de tous les albums de High on Fire, mais avec des illustrations, de magnifiques illustrations de ses amis tatoueurs. Parce que, bon, évidemment, Matt Pike, toujours en bedaine, il y a plein de tatous partout. Puis, je vais en montrer une rapidement. Là, on ne voit pas super bien, là, mais des illustrations dans ce genre-là. Toujours un peu dark, avec des créatures mythologiques, des crânes, des behemoths, des monstres. Donc, ça marche très bien avec ce qu'il fait. Puis, il va sortir un album solo bientôt. Mais toi, ça t'a inspiré justement, vu que Iron Fire, pochette d'album, il y a toujours des créatures, c'est ça, mythologiques, des monstres. Oui, puis c'est un peu le sujet que vous avez abordé certaines des créatures. Mais juste avant ça, petite parenthèse, et confidence en même temps, quand tu m'as écrit que tu allais avoir une entrevue avec Matt Pike, moi j'ai un petit côté dyslexique des fois, puis ce que j'ai vu, c'était Mike Patton. Oh shit! Parce que Matt Pike puis Mike Patton, c'est assez proche quand même. Tu regardes quelques lettres. Là, puis, non, je pense que je t'aurais appelé. Ah ouais, c'est ça. Puis c'était suite à l'épisode précédent avec Buzz Osborne. Je dis, il a peut-être parlé, puis là, ça y est, ça. Fait que, bon, tout ça pour dire que je suis dyslexique et cette dyslexie, je ne suis pas vraiment dyslexique, mais des fois. T'es fatigué. Peut-être. Mais en tout cas, puis avant d'embarquer dans mon truc, je me permets, un peu comme Matt Pike, mon truc est un peu décousu, puis je me permets deux petites choses avant d'embarquer dans ma chronique. Je ne t'avais pas prévenu, hein. J'aime ça, les surprises. Je te joue un petit tour. Justement, parlant de lettres inversées, vous allez comprendre où je vais en venir. Il y a, puis je sais qu'on n'est plus rendu dans l'Halloween, là, mais on est proche du 31 octobre au moment de faire cette chronique. Puis il y a le groupe Ulver, qui veut dire loup. OK. Oui. Qui a black metal, n'est-ce pas? Oui, qui était black metal, mais qui a viré vers l'avant-garde, l'électronique avec un petit côté synthé, etc. Qui ont sorti le 31 octobre un album surprise qui s'appelle Scary Music. Puis je voulais le partager parce que je sais que ça va toucher les fans d'horreur. Puis on parle beaucoup de John Carpenter dans nos épisodes. Ça revient souvent. D'ailleurs, Matt Pike en glisse un mot aussi. Ils ont refait, en fait, ils ont créé un album qui s'inspire des musiques du film Halloween de John Carpenter. Donc, ils ont repris les thèmes, puis ils ont revisité à peu près tous les thèmes. Puis ils ont fait un album avec ça qui a été mixé par Carpenter Brut. Ça vient juste de paraître. Donc, c'était le 31 octobre. Ils l'ont pas annoncé avant, là. Ça a sorti. Non, c'est arrivé comme ça. Ou en tout cas, ils l'ont teasé peut-être une semaine avant avec juste une image de citrouille, genre un truc orange avec une petite citrouille au milieu. Puis je voulais juste en glisser un mot parce que je suis sûr que les fans d'horreur vont vouloir je vais aller écouter ça. Ça se trouve sur leur Bandcamp ou sur YouTube. On peut le streamer. Ce qu'ils ont fait, c'est vraiment intéressant. Évidemment, on reconnaît les thèmes et la force de Carpenter, mais... Ils s'les ont réappropriés quand même? Réappropriés, puis des fois, ils vont dans des directions assez inattendues et surprenantes. Puis je pense qu'ils ont même développé d'autres trucs autour de ça. Là, je ne suis pas sûr à quel point ça a été développé parce qu'il n'y a pas beaucoup de renseignements sur ce projet-là. C'est vraiment arrivé out of nowhere. Puis le côté dyslexie, c'est qu'en fait, ils sont amusés à prendre les titres originaux de certaines pièces qu'on a sur la trame sonore originale, puis ils ont inversé des lettres, puis ils ont fait d'autres des anagrammes. Mots, des anagrammes un peu, mais avec des trucs qui ont l'air un peu étranges, qui ont l'air d'une autre langue, puis des fois proches de certains trucs, mais si on mélange les lettres, on voit là, on retrouve les titres originaux. En tout cas, c'est vraiment... C'était mon lien avec mon truc de Matt Pike, Mike Patton, puis eux autres qui prennent des mots genre Michael Kills qui devient je sais pas quoi, là, un truc genre... j'ai pas d'exemple là, qui me vient en tête parce que c'est trop... J'ai pas assez étudié, mais c'est à voir en tout cas. Puis l'autre chose que je voulais plugger aussi, puis ça fait un lien aussi de toute façon, même si c'était pas prévu avec que je t'en avais pas parlé, mais juste une autre mention. Je voulais attirer votre attention sur un nouveau clip qui est sorti justement il y a pas longtemps. C'est un clip animé de la tune Hellraiser. Donc, la tune Hellraiser qui a été écrite par Lemmy
et Ozzy. Hein, ils ont écrit cette chanson-là ensemble. Ça fait 30 ans là, de No More Tears puis de cette chanson-là. Ça, il l'avait-tu composé pour Hellraiser 3? Ça a été mis dans Hellraiser 3, mais la chanson se retrouve aussi sur l'album No More Tears de Ozzy Osbourne. Fait que les deux avaient écrit la chanson. Puis la chanson se retrouve sur un album aussi, March or Die, je pense, de Motorhead, qui était sorti la même année 91. Fait que chacun avait eu leur version. Mais c'est vrai, ils avaient travaillé ensemble, eux autres. Ils avaient travaillé ensemble, ils avaient écrit cette chanson-là. Maman, Coming Home aussi. Oui, exact. Puis pour Hellraiser, ils ont refait il y a une animation, un clip animé là, avec Ozzy, puis il l'a mis en cartoon. Qui se battent contre des extraterrestres. Il y a une invasion d'extraterrestres. Il y a un petit côté un peu justement Carpenter, un petit côté des livres. Ouais. Fait qu'ils se retrouvent à combattre des extraterrestres. Puis ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont combiné la voix de Lemmy sur sa version à celle de Ozzy. Fait que les deux chantent ensemble 30 ans plus tard dans une animation. C'est vraiment cool. Fait que je voulais juste aller voir ça. Carrément. Puis ça vaut vraiment la peine. Je l'ai vu passer, mais je suis pas allé visionner le vidéoclip. Je l'ai enregistré dans mes favoris, mais là, il faut que j'aille écouter. Ouais, ça vaut la peine d'aller le voir. Là, c'est une animation qui fait un peu penser à je sais pas, des animations un peu années 80. Un peu métallocalypse, un peu? Ou... Ouais, un peu métallocalypse. C'est du 2D, là. Okay. Oui, mais très cool. Là. C'est vraiment sympathique, je trouve. C'est un beau clin d'œil. Puis pour souligner le 30e j'imagine que c'était pour souligner le 30e de No More Tears aussi, mais ça sortait pas loin de l'Halloween aussi. Donc, puis Lemmy aussi, on a parlé tantôt de Motorhead, qui est une des inspirations ou des influences de Eye on Fire. Fait que c'était ça ma parenthèse. C'est très cool. Puis t'as pas besoin de m'avertir avant de dire des trucs comme ça. Non, je sais, mais vu que j'étais décousu comme Matt Pike ce soir. Oui. Tiens, je t'avertirai pas. Fait que, c'est ça, quand j'ai écouté l'entrevue, la discussion que tu as eue avec Matt Pike, tu l'as questionné un petit peu sur les créatures, pour aller tirer un petit peu de jeu. Là. Exactement. Fait que là, je me suis dit, on a parlé, un moment donné, il a parlé de Dungeons and Dragons. Il a parlé beaucoup de D&D. Oui, puis il se trouvait dark un peu. Puis là, je disais, non, on n'est pas dark. Mais quand on y pense, là, Dungeons and Dragons, il n'y a rien de plus métal que ça. Non, je veux dire, des histoires de chevaliers ou d'aventuriers, de voleurs, de trucs qui sont dans des mondes fantastiques avec toutes sortes de créatures. D'ailleurs, toutes les créatures dont on va parler se retrouvent dans cet univers-là. Oui, il y a des créatures, les dragons, évidemment, qui sont typiques à cet univers-là, mais toutes les créatures qui existent dans la littérature fantastique se sont retrouvées dans l'univers de D&D. Donc, ça dépasse l'imagination. En fait, tout ce qu'on peut imaginer, qu'on veut imaginer, on peut l'inclure si on veut. C'est ça la beauté de ce jeu de rôle-là aussi. Puis c'est ça, il y a un côté très métal, je trouve, dans ce qu'il disait. Fait que j'ai choisi certaines créatures dont vous avez parlé, puis d'aller vers des albums ou des artistes qui reviennent souvent avec ces thématiques-là. En tout cas, qu'il y a des albums qui sont beaucoup plus concentrés ou plus près de ça. Fait que première créature, c'est le loup-garou. Je pense que il disait justement la lycanthropie, c'était quelque chose c'était un personnage ou une créature, en fait, pas un personnage, plutôt une créature qui appréciait pas mal, si je ne me trompe pas. Oui, il a bien aimé American Werewolf in London. On avait parlé un petit peu de ça dans l'entrevue. Un classique. Puis, moi, je dois avouer que même si au niveau cinématographique, le loup-garou a été souvent, malheureusement, pas assez bien représenté ou qu'il y a quelques bons films là, de loup-garou, mais ça fait longtemps. On est dû. Là, le Van Helsing, puis c'est Underworld, là, on repassera. Oui, puis d'ailleurs, il y avait un film là, qui est sorti il n'y a pas longtemps là, sur Netflix. Là, c'est une genre de comédie. Werewolf Within. C'était une production Ubisoft. Oui, je dois avouer que j'ai pas toffé 10 minutes. J'ai trouvé ça correct, mais sans plus. J'ai trouvé que c'était pas si drôle. C'était pas assez drôle à mon goût. C'est ça, les personnages n'étaient pas assez comiques ou attachants. Fait que c'est ça qui m'a fait décrocher, en fait. Je me suis même pas... J'aurais peut-être pas la patience ce soir-là. Je donnerai peut-être une autre chance une autre fois. Bref, je veux pas parler... on a parlé souvent de Ozzy, puis j'en ai parlé tantôt. Juste dire qu'il y avait quand même cet album-là, Moon, qui représentait quand même le loup-garou. J'ai une figurine de ça. Mais on parlait de Ulver, qui veut dire loup, d'ailleurs. Là, en norvégien, Ulver veut dire loup. Mais je veux surtout vous parler de un album qui m'a marqué dès sa sortie, Moonspell, avec Wolf Art.
Ouais. Un band portugais, hein? Un band portugais. C'est leur premier album. Je dirais que c'est le plus métal de leurs albums. Il y a un petit côté de Danzig là-dedans aussi au niveau de... C'est vrai? La de voix, certaines tunes, la voix un petit peu, puis certains riffs. Puis bon, première tune, c'est Wolf Shade, Werewolf Masquerade. Fait qu'il y a beaucoup de références à la lune, au loup. Puis la pochette ferait un excellent chandail de loup. Hein. Ah oui, effectivement. C'est pas la pochette originale, c'est une pochette qui a été refaite pour cette réédition vinyle qui est sortie pour célébrer, je pense que c'était pour célébrer les 25 ans ou les 20 ou 25 ans, je me rappelle plus. Mais il y a, sur cet album-là, en fait, il y a l'album original, puis sur le deuxième disque, c'est tout l'album en version live qui avait été enregistré en 95. Vraiment, moi, ce disque-là, j'y reviens très souvent et c'est vraiment... Moonspell a fait plusieurs bons albums. Je trouve que c'était leur premier album qui reste, selon moi, leur plus... je sais pas, c'est celui qui est le meilleur, selon moi. Puis le Loup-garou chez Moonspell, c'est revenu aussi dans d'autres albums. Ils ont fait pas un film, un vidéoclip aussi là, sur la tune Lycanthrope, justement, où est-ce qu'il y a comme... Bon, c'est ça, un clip autour de l'univers du loup-garou qui est assez divertissant. C'est ça, la pochette originale. Là, je me disais que je ne l'avais pas reconnue, mais oui, j'ai déjà vu ça en CD. Oui, il y a celle-là, puis il y a une autre pochette aussi. Il y a 3 pochettes de l'album. En tout cas, ils ont fait des variations. C'est cool. De la pochette. Et ça s'est transformé, hein, comme un loup-garou. Oui, exactement. Ça a évolué. Mais la musique n'a pas bougé. Ils n'ont pas changé les tunes. Ils n'ont pas remixé ou retravaillé ou je ne sais pas quoi. Là. Ils ont pas, fait que c'est quand même... c'est quand même cool comme album. Donc, on a parlé du loup-garou. J'arrive au vampire, un classique aussi. Puis, bon, c'est sûr qu'il y a plein de bandes, il y a plein d'artistes de métal qui vont en parler dans une tune. Mais il y a un groupe suédois qui s'appelle Vampire. On ne le voit pas très bien. La pochette est vraiment... C'est dommage parce que... C'est-tu avec un E ou un A? Vampire. Vampire, comme en français, le vampire. C'est un groupe trash. Trash death, disons. Ils sont suédois, si je ne m'abuse. Et ça, c'était leur premier album. Ils ont fait 3 albums qui sont les 3 excellents. Je les ai revisités il n'y a pas longtemps. Puis le deuxième, je pensais que je l'aimais moins. Je l'ai réécouté. Puis au contraire, c'est très bon. Puis le plus récent, Rex, qui est vraiment très, très bon. Fait que eux, c'est sûr que bon, on ne parle pas que de ça dans les tunes, mais ça a toujours rapport avec le côté horreur. Puis leur nom, puis bon, c'est ça joue un petit peu avec ça. C'est vraiment cool comme band. C'est à découvrir si vous ne le connaissez pas. Puis bon, c'est sûr que Vampire, on pourrait penser, on en a déjà parlé, mais Typo Negative a beaucoup joué avec ce côté-là. Oui, aussi, c'est vrai, c'est vrai. Et il y a le groupe Tribulation, qui est un autre groupe suédois, qui joue avec ce côté gothique-là, sans nécessairement... Mais je trouve que ces gars-là ont l'air de vampires. Le look, leur côté, leur... Un genre de mélange entre Untitled et un vampire, puis The Lost Boys, tu sais, un genre de band de même. Mais puis leur musique est très cool aussi, Tribulation. Là, en fait, ils ont commencé comme un band death metal avec leur premier album qui s'appelait The Horror, qui était très... c'était des jeunes qui commençaient, je pense qu'elle allaient plus dans l'extrême, puis après ça, ils ont viré un petit peu psychédélique, puis à un moment donné, ils sont devenus beaucoup plus smooth, gothique, avec un côté... mais ce qu'ils font depuis toujours, peu importe l'évolution, je trouve qu'ils ont toujours fait du bon stock. C'est un autre band vraiment cool. C'est ça, il y a cette aura vampirique. Là, Le look est super important pour ce band-là. Puis je pense que c'est un peu un groupe qui divise. Hein. T'aimes ou t'aimes pas, t'embarques ou t'embarques pas. Moi, ça l'a pas fait encore. Peut-être que j'ai pas écouté les bons albums, mais c'est très populaire, ça fonctionne au bout. Ils ont des critiques de fou là, dans les décibels. Mais c'est ça. En tout cas, c'est un band qui gagne, je pense, à être apprivoisé. Disons ça comme ça. D'accord. Puis, j'arrive, on parlait un petit peu de vampires, j'arrive à ce que je pense. Ah oui, OK, je vais passer tout de suite avec eux. Il y a les créatures tentaculaires aussi qui sont l'univers Lovecraftien. J'ai mis un chandail justement tentaculaire là, de ça. Bon, c'est ça. Donc, l'espèce de pieuvre, c'est cette imagerie-là.
qu'on a beaucoup, comme tu dis, dans l'univers de Lovecraft, puis qu'on retrouve aussi dans l'univers de Eye on Fire, oui. Puis il en parle un petit peu. Exact, c'est un tripeux de cette littérature-là, pas, mais beaucoup Lovecraft. Puis il y a plusieurs bandes qui jettent leur dévolu sur cet univers-là, des bandes d'un peu partout. Moi, j'attire votre attention sur un groupe québécois qui s'appelle Quitter List. Ah ouais. Donc, un nom qui est justement, assez compliqué à écrire, en plus. Ouais, un peu comme Cthulhu, puis on sait pas trop. Ouais. Ils font un peu comme dans l'univers de Lovecraft, il n'y a pas la prononciation n'est pas claire. Fait que si on veut dire jeter liste ou quitter liste, ils se prononcent pas là-dessus, en fait, le band. Ils se prononcent pas sur la prononciation. Non, mais sur la prononciation, oui, c'est ça. Bon. Je voulais pas faire de jeu de mots, mais. C'est un band québécois, puis il y a un bon rayonnement quand même, ce band-là. Ah oui, pour vrai. Puis ce qu'ils font, c'est vraiment solide. C'est un death metal très poisseux qui s'inspire un petit peu de ce qu'il y a des bands comme... il y avait un band de Finlande. Ah, puis là, c'est plate, le nom m'échappe. Bon, encore du Matt Pike, là. Oui, c'est ça, un petit problème de mémoire. Écoute, bon, au pire, bon, ça me revient pas, c'est pas grave, mais en tout cas, c'est un groupe finlandais des années 90 qui joue un petit peu aussi dans cette esthétique-là au niveau du son, du type de voix avec des sons particulièrement étranges. Ouais. Puis les gars, là, ça fait longtemps en fait qu'ils n'ont pas sorti d'album, mais ils ont fait des EP, puis un ou deux albums. C'est vraiment à découvrir aussi. Puis même si c'est un petit peu hermétique comme style musical, ça vaut la peine des fois de faire un petit effort puis de découvrir qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant au niveau de la recherche musicale. Puis un des guitaristes de ce band-là, puis le nom m'échappe encore et je m'excuse. Ce gars-là, c'est un guitariste qui joue dans plein de bands un petit peu partout. Là, j'ai Philippe quelque chose, mais c'est pas ça. En tout cas, peu importe. Allez voir sur je sais pas, Metal Archives. Là, on va le retrouver. Liste. Mais ils font pas vraiment de show non plus, eux autres. Hein? C'est un band un peu mystérieux. Hein? Ils sont pas super actifs. Là, non, c'est ça, mais c'est parce que c'est justement le guitariste est tellement impliqué dans tellement de projets que je pense que List, ça vient puis ça passe là, selon les disponibilités. Les disponibilités, c'est ça. Mais c'est vraiment à découvrir. Donc là, on est vraiment dans l'univers des créatures tentaculaires. Tu n'avais pas d'album avec toi? Non, j'ai pas d'album, mais je vais le faire apparaître là, comme je fais des fois dans la vidéo YouTube. Puis ceux qui écoutent la version audio, ben vous faites appel à votre imagination. Là, si vous connaissez déjà un petit peu l'univers de Lovecraft, vous allez un peu piger. Là. Puis, en tout cas, j'espère qu'il y en a là, sur Spotify. Je vais pouvoir aller en mettre. Là. Peut-être, sûrement. Et pour terminer, les extraterrestres. C'est quand même chez les métalleux, il y en a certains qui vont en parler. On parlait tantôt de Megadeth là, avant d'enregistrer l'album Holy War, Rust in Peace. Hangar 18, c'est tellement bon. Là. Oui. Puis c'est un sujet qui revient chez certains bands qui vont se promener dans les thématiques de science-fiction. Mais il y a un band qui jette son dévolu, ou en tout cas qui en parle beaucoup. Inspiré. C'est Hypocrisy, un excellent band death metal mélodique qui est là depuis la fin des années 80, début 90. Dont pas tous les albums, mais beaucoup d'albums sont vraiment, les titres des albums touchent beaucoup justement aux extraterrestres. Puis eux, ils en parlent beaucoup comme une puissance supérieure, des entités qui ont un pouvoir sur un contrôle sur nous. Donc, il y a des albums comme The Arrival ou Abducted. Puis même des albums dont les titres sont un petit peu moins... c'est peut-être moins évident qu'on parle d'extraterrestres, mais c'est vraiment un sujet de prédilection du chanteur Peter Tängren, qui a de plein de projets aussi, producteur, c'est ça, puis qui a fait un projet aussi avec le chanteur de Rammstein il n'y a pas longtemps. Ils ont fait un projet ensemble. Il y a aussi son autre projet qui s'appelle Pain, qui est un peu plus industriel. Ouais, puis il y a eu un autre projet aussi de black metal mélodique qui était vraiment plus dans le black. Là. Il a fait 1 ou 2 albums. Bref, Hypocrisy, pour vrai, depuis plusieurs années, c'est un band qui a super bien évolué. D'ailleurs, ils font paraître un nouvel album incessamment. Là, je pense que c'est mi-fin novembre. Là. Donc, c'est un band
en tout cas, c'est à revisiter ou à découvrir, si jamais, mais plusieurs excellents albums de Hypocrisy avec des riffs souvent accrocheurs puis des passages mélodiques là, vraiment épiques. C'est ça, c'est un genre de death mélodique, mais qui ratisse large. Là. Des fois, il y a certains moments où il jouait un petit peu, parfois, mais aussi du doom. Des fois, je te dirais que comme l'album de Fourth Dimension, c'était plus lourd, plus pesant, il y avait moins de blast beats, c'était moins rapide. Ça dépend des albums. Fait qu'il y a souvent beaucoup d'atmosphère, il y a comme des périodes. Il n'y a pas de formule, tu sais, c'est tout le temps différent à chaque fois, puis c'est recherché quand même aussi. Oui, ce qu'on va reconnaître, c'est vraiment la sonorité, parce que c'est un producteur aussi, donc son travail du son, le type de production, puis sa voix, puis il y a certains passages mélodiques, là, des fois, qui sortent, là, qui surgissent, puis sont vraiment comme wow. C'est une de ses forces. Fait que voilà, c'était ma chronique décousue. Ben non, c'est correct, c'est parfait. Puis là, tu sais, moi aussi, je vais être décousu. Ça me tente de dire aux gens qui nous écoutent que le dernier de Carcass, aucun lien avec les créatures mythologiques ou quoi que ce soit, il est excellent. Je suis d'accord. Thorn, Arteries, c'est débile dans la tête. Je pense pas qu'on l'avait dit au dernier podcast, là, mais en tout cas... On n'a pas parlé, je pense. Non, hein? Non. Il va falloir à un moment donné que j'essaie d'avoir le chanteur. Lui, je l'ai déjà vu en entrevue, là, je l'ai déjà eu. C'était particulier. Mais c'est du maudit bon dette. En tout cas, on en reparlera. Hey, en tout cas, c'est une belle brochette d'albums que tu nous as présenté là, de groupes. Moi, il y a un paquet de trucs que je connaissais pas là-dedans, d'autres trucs que je connaissais plus de réputation, mais ça va être le fun de monter la playlist pour sampler un petit peu de tout ça, plein de bons, de bons métal bien monstrueux, hein, si on veut. Oui, puis ça touche alors là, on rejoint vraiment aussi le côté horreur. C'est aussi s'il y a des gens qui trippent horreur, plus côté créatures fantastiques et l'univers littéraire, c'est quand même cool aussi. Là. Puis évidemment, je vais aller mettre aussi du bon High on Fire. Oui, parce qu'il y a plein de bonnes tunes, même si je disais que je n'étais pas le plus grand fan. Là. Mais il y a du bon stock. Puis c'est ça, on en parlait un petit peu avant, tu sais. On parlait de Motorhead, qui est une grosse inspiration pour le band, mais c'est encore plus lourd, c'est beaucoup plus métallique, évidemment. Une voix très éraillée, bon, comme un peu Lemmy, mais des fois, il y a des moments plus planants, plus psychédéliques, justement, plus années 70, plus les influences, justement, du métal classique, là, même Led Zepp, Sabbath, tous ces trucs-là, Hawkwind, le premier band de Monsieur Kilmister, qui était du space rock. Fait que tu entends ça là, dans On Fire, des fois, des moments plus calmes avant que ça te rentre dedans comme un tank. Merci Alex, hein, comme d'habitude. Toujours un plaisir. Du gros fun à jaser de métal et d'horreur avec toi. Puis on vous laisse tout le monde avec Matt Pike. Hey man, Matt Pike, it's so great to have you today to talk about two of my favorite things in life, horror and metal. Cool, yeah. I know, me too. And I know you're a horror fan, of course, through, High on Fire, the cover art, your new book, all the art associated with your band, the T-shirts and all. It always got a little bit of horror in it. And also you've been, your music have been featured in a few movies, like Todd and the Book of Pure Evil, Fear of the Walking Dead, that series. You even played Kirk Hammett Fear Festival. That was fun. Ago. Yeah. Kurt's a freak. He's got more money to collect shit than me. Yeah. Are you a collector? Well, to a degree. I mean, I try to, I have a lot of posters and a lot of paraphernalia and stuff like that from horror movies over. Yeah, like Creature from the Black Lagoon and like all the old horror movie posters like that. And I don't know, I delve into a lot of H.P. Lovecraft and Philip K. Dick and sci-fi meets fantasy meets horror. It's all good. It's all good. And for you, what came first, horror or metal? Well, when you were a kid, that's hard to say. I kind of liked both around the same time.
I guess. Do you remember, the first movie you saw? There's like this Slayer and Exodus and Venom and all that came out. And at the same time, there's like, I'm having brain farts today. There's just werewolf movies. There's Dracula movies. There's all the kinds of movies that like Universal monsters. Yeah, but my favorites, were The Evil Dead. I started with my real horror thing, and De Laurentiis and stuff, and the effects that they could make before they had, the computer generated anime and all that shit that they used to make, CBG, whatever the fuck it's called. I don't know. CGI. Yeah, CGI. Thank you. Of course, we prefer latex and fake blood and all that stuff. Practical effects. No. And we just shot a video in the woods that was like kind of like that with a really not a very big budget, but it turned out cool, and we got this makeup lady and there's all sorts of shit going on. Everybody will see it soon. It was so much fun, and I was having blood thrown all over me in the middle of the woods. Is that off Electric Messiah, or is it a new song? Or? No. This is for my solo project. Oh, cool. Yeah. I'll drop it on everybody's. It's coming. Yeah, man, I'm excited. So you've been working on the solo project. What kind of vibe it has? Is that kind of acoustic? No, it has some acoustic stuff, but it has a very different vibe. It's like, if you combine, because it's my guitar playing, so it sounds like Sleeping High on Fire to a degree, but it's like a lot more, it's more melodic in certain parts, but it's got everything from D-beat to two-step. And it's a psychedelic rock record, basically. Oh, okay. You're still singing on it? Yeah, I sing and play. I have a bunch of guest people on it, though. And, like Brent Hines from Mastodon. Cool. The dude from Tragedy. I have Jeff Matz plays like a different instrument on it. My wife's on it. It's really cool. It's a mix up of a lot of things. Yeah, Todd from Tragedy plays on it. I just wrote certain songs for certain people so they could drop in, and it kind of makes them feel like it's their type of song. You know what I mean? So how it is different from High on Fire. Oh yeah, very much so. Yeah, but there's similarities here and there, and there's similarities of Sleep here and there, but it's not at all in the same realm. It's different. Okay, because I heard one of your wife's song that came out last year, where you did a cover of Neil Young, famous Canadian guy. We were trapped in a house, together, and we were just like, well, might as well make music, Of course, she did all these covers and. She mostly does all that herself, but I was like, let me put a solo on this. The Neil Young one was really cool. That's cool. And I figured that I was wondering if that was the track you were to go to, doing acoustic stuff or more mellow, or I don't know. Some of it is. Some of it is. Yeah. That's cool. So let's go back on horror. What kind of horror fan are you? Well, I like the books. Like I got, you're a big reader. Necronomicon, H.P. Lovecraft up here, and I got that in England. That was like a good reissue of all the little shorts. But I love all the little short stories, and same thing with like Edgar Allan Poe, and God, there's so many that I've been having memory problems lately. It's okay. Yeah. Do you remember the first horror book that hooked you when you were young? Fuck. I can't even remember. I mean, like I was reading the Lord of the Rings though when I was like really young. You know what I mean? And that's like kind of horrific as it is if you're a kid. Of course. Decapitations and shit. Exactly, it's gory. So it started with like monsters, and probably started with like dinosaurs before that. As a kid, you're like, there's dinosaurs. They have sharp teeth. It's like King Kong and stuff like that. And then there was like Land of the Lost when I was growing up, and there was like weird little shows like that. Nice. When you're a kid. And were your parents cinema lover as well?
Not exactly into the stuff that I was into. No? Really. The dark stuff. Yeah. I always had like a love for the darkness. I don't know what it is, but of course. Are you keep watching movies? Of course, we've been strapped in our houses for a while now, so we have time to watch movies. So, what's the latest? You want to see a good horror show? Just turn on like the United States Congress. That's a horror movie for you right there. Yeah, I prefer fiction. Yeah. No. To a degree, I wasn't watching a lot of TV during that though. I was just playing a lot and trying to get out of the house anytime I could. So I was like going to the woods, and there was no ammo to buy. So usually I go shooting, or fishing, and so I was just throwing axes at trees, and knives, So that's something me and my buddies do when you run out of ammo and you can't buy it anywhere, Oh yeah, old school. It's kind of being a warrior in a way, Well, yeah, you're sharpening your warrior-esque senses, your hunter-gatherer kind of thing. Yeah, because for a heavy metal, horror and a fantasy and the warrior thing always been tied together. That's where lyrics come from. It's what you read, what you see, what you watch, what you picture. That's where music I always have a picture of like what the song sounds like. It's kind of like I have a visual of it just as much as I have an audio like idea for it, And I was looking through that PDF that I had for this book of yours, Head on Pike, and it's a collection of all the lyrics from High on Fire with some artwork inspired by those songs. So what was the process behind that? Well, I had to get a bunch of friends who are pretty elaborate artists, and tattoo artists, right? I got a budget together for them, and I was like, man, I can throw a little bit of. I mean, it wasn't like, they didn't get rich from it, but I could throw them some bones to like do some cool illustrations, and that way they didn't have to go and do a whole oil painting or something expensive like that. That's time consuming. But they could make a little money on it, and I could put a book together because I've always kind of wanted to do that. And you don't even realize how many songs you've written until you like go back and do something like that. I'm like, dude, that's like 200 pages worth of shit. I mean, wow. Yeah, that's pretty good for the last 20 years or something. Well, I guess not 100 pages a year. No. I mean, there's a lot to like that much songwriting. So. But did you give the artist pointers, or did you give you? No, I just told them, like some of them have done my album covers before, or posters for us, show posters, and but they knew various other things. And I just told them, pick a song, and here's the lyrics to the song, or pick an album, and here's the lyrics to an album, and do your interpretation of what you would redo if you could. Or I swapped a couple of people out of the thing that they did before and let them do what someone else had done before, and look at it that way. And so it turned out really cool. Yeah, I absolutely agree. It's a really nice book, and it's got those nice illustrations, and of course your lyrics. They are great. They evoke, dragons and creatures of the night, and skulls and everything. Yeah. Everything fits so well together. So it's pretty cool to have this piece of. It's a very different thing for you. You used to have album out and also a book. It's pretty cool since you're a reader as well. Yeah. No, I'm a reader too. I need new glasses. I bought these ones that had flashlights on them, and then I was like, I can finally read again. And then I lost those somewhere. I got to get more pairs of those. But yeah, my eyes aren't what they were when I was a kid. I could devour books way quicker. Now I'm like, I'm going cross-eyed. Yeah, me too. That's what is. I guess growing old. I got this. I need to the long arm. You have to do this. Like, dude, like my wife will be like,
here, look, and I'm like, hold it like that far back. That's the only way I can see it. Yeah, I'm farsighted. You know? Yeah, exactly. And also in your lyrics and your records, you always, it's been about monsters and mythological creatures. Do you have a favorite one, you know, of those evil creatures? Well, you know, some of it, and I've been talking about this too, some of it came from playing D&D too. Oh, yeah. I always liked, as a kid, I always liked the Displacer Beast. It's like this panther with these tentacles that come off its back. And they kind of like time travel here and there. There'll be one place and then you look over and they're like over there so they can displace themselves. Yeah. And it's, I always thought that was a creepy one. Yeah. And who doesn't like orcs, you know? Who does orcs? Now I'm just being a fucking dork. But no, it's not being a dork. It's being a fan of dark stuff and monsters and you know, D&D. It's cool. I never been into that playing those games, but I was a big reader of those. You know, a book where you can be the hero when you turn the pages and choose your own adventure books. Exactly, that's what it's called in English. Yeah, and I was a big fan of that growing up, and you know, the visuals that were into those books, they were so cool. You know, with big ghouls and creatures, or like all the like Conan and Tarzan books. You know, Robert E. Howard. And like all the covers that used to be on those, I used to love them. I used to try to draw them, you know what I mean? But my drawing like ended right around 12th grade. Oh, so all my art looks like some weird teenager kid. But I can kind of draw, you know. Yeah, okay, I didn't know, but of course the art that comes from you is through your lyrics and the riffs and all those. So it's great, but I would love to see your drawings someday. Oh, for the second book. Now I just draw to make people laugh if I'm even in a room, like caricatures or stuff. Oh, some of them are just bad. So I will throw a bunch of questions at you. Don't think too much, but you know, what's your favorite lizard or reptile movie? Movie? Yeah. Oh, it's got to be V, but it was a series. Oh yeah, man, that was so good. I remembered that from a kid, and then when I started reading the David Icke stuff, I was all, oh, he's got something here. That's right. V. Oh, that was so great with Robert Englund. He had a small role in it. Freddy Krueger. Yeah, it's terrifying. He was the alien that held the humans. You remember that character? He was cool. Yeah, totally. No, I know what you're talking about. Do you have a favorite werewolf movie? The Howling, you know, all the Howlings, you have to go through the Howlings. And then there's so many. I mean, with the CGI nowadays, now that I remember the word CGI, they really can make good werewolves and, you know, stuff. But yeah, definitely, I guess that all that stuff started with the Howling. Oh, yeah. I remember that being terrifying to me as a kid. I'm going to give you a piece of my mind. And then the guy pulls his brain out and then turns into a werewolf, you know. That was so cool. Good. Yeah, it's Joe Dante. He did Gremlins and did a bunch of films, but you know that film, I think that was with Rick Baker, and it was one of the first time we saw an actual werewolf transformation. And American Werewolf in London probably took the prize for that back then. At the same time, that transformation was like the best one they had done to date. It was so great. Crazy. Yeah. Do you have a favorite vampire movie? Well, I really liked the Dracula they did with Gary Oldman and all that. I mean, that was just a whole Coppola. They had a great budget production, you know, and it was just like, you know, the blood and the armor and all the armor. Cool stuff. I've always loved that movie a lot. But you know, if you go back all the way to the first, what was it? Yeah, I mean, it was just Dracula, but it's like the bald one with the teeth and Nosferatu. Yeah, Nosferatu. Yeah, Nosferatu. No. Yeah, the German film. Yeah, no, I like that one too. I mean, like I remember that. Bela Lugosi and just all of them. Anytime you bring those characters, you know, and
that chick wrote that with Sir Lord. Oh, I forgot the whole thing. And that's where Frankenstein came from too. They had this summer place, and with all those whole authors that were together for weekends. And Lord Byron, I think it's Lord Byron, dared everybody to write a horrifying story by the end of the summer. By the end of when they were there, and Mary Shelley wrote Frankenstein, which ended up being, the tale that it is. I mean, who would have thought? And I think a lot of those came from that little gathering, let's tell a ghost story and see who writes the best one. That's and got some work done there. Yeah, exactly. And it still inspires so many filmmakers today to redo those stories. It's pretty good. Yeah, you're talking about Frankenstein. You probably saw in the 80s Reanimator from Stuart Gordon. Dude, yeah. Well, that's H.P. Lovecraft, or it's supposed to be. Yep, that's those right. The closest ones are, From Beyond was a good one. Dagon. Yeah. But those are all very different than the short stories. You know what I mean? It's like they use the best title of a short story, but then took a different short story and put it as the title. And then that's not. But they did just do the Color Out of Space one, which was Nicolas Cage is in that. Yeah. Did you like that? Nicolas Cage? Cage Rage, dude. He's so power dad. He's crazy. He's power dad. That dude's made so many movies that you don't know about. Just like probably keeping his kids fed. I don't blame him. But but I wish they could do Mountains of Madness. Guillermo del Toro used to have a project. Well, that's what The Face of Oblivion, that song of mine, is about. Okay. And I tried to do the best book report I could on it, basically. But yeah, that's a great one. I always love that. And you'd have to get so Antarctica about it. And I guess it'd be a little bit like John Carpenter's The Thing. That was another one of my favorites. My dad took me to see that at a drive-in. It freaked me out. Just like the head coming off and legs coming out of it. And I was like, oh, yeah, that's so good. It's crazy. I'm so terrified. And it's still good, after all these years. It's been 40 years. Can you believe that? It's crazy. I rewatched that this winter in the midst of a big snowstorm up here in Montreal, and that was so good. And also, being in this COVID era, it's so fitting, everybody's infected and everybody's paranoid, and that movie, and again, the special effects, they were crazy, practical, and we never saw anything like that before and after. That's right. And anybody that can do that without having the CGI, that's what my point was. Is like onto something. Evil Dead too, just like all the chainsaws and blood, and that's my favorite, man. That's like you would say it's your favorite horror movie of all times. Oh, just about. I'd say the Evil Dead is pretty close. Yeah. I mean, I know there's that obscure Horror Quarterly guy that's he doesn't know anything about anything. I've seen him, dude. My roommate, or soon to be roommate again, is like a complete freak about it, Yeah. And he's like, "Don't you know about Mario Bava?" And blah, blah, and it's like, and Suspiria and all that. I know. It's just what popular things that I liked as a kid or whatever. I'm just being honest about those. Of course. Yeah. Obscure Horror Quarterly. That's a made-up magazine I should just start, right? Why not? Is there anything that scares you? Are you easily scared when you watch movies? No, not really. I don't scare easy. No. I grew up in the Rocky Mountains and shit, and okay. If there's something to be terrified about, it's a cougar or a fucking grizzly bear or the dogmen out there, that everybody sees. I ain't seen one yet, though. But I'm obsessed with I'm obsessed with listening to the people terrified who have seen like fucking werewolves and Bigfoot in the forest, And I believe they exist and shit. I just don't believe I believe they're random encounters, So I don't know though. I don't know. I haven't seen one yet. So, but I've definitely been there when there's a predator and it's like dead silent. There's no birds, no insects, no nothing. I'm up there shooting alone, and I'm like,
even with a gun, I feel creeped out, you know? And I'm kind of I think I'm going to get out of this area because I don't hear shit. That means there's a predator usually, you know? So or you're in a very evil part of the woods. So you're a hunter as well? I haven't hunted since I was a kid. I like shooting and, you know, practicing. Mm-hmm. Yeah, and playing with guns and taking them apart and putting them back together. And, okay. You know, it's a cool hobby. Yeah, definitely. And that kind of stuff, it takes your mind off things, of course. Yeah. It gets you outdoors. Relaxing. It gets you outdoors, and you tend to go hiking too when you're doing that, and, you know, exploring. And I'm just into that. I'm also into, I've been into fishing up here now that I've moved up into Oregon. Washington has nice, great fishing, man. Yeah, I caught a big one not that long ago, like this last summer. Yeah, I caught like a 22-pound Springer salmon. Whoa. It was delicious, and it was huge. I'd never caught a freshwater fish that big. It was ridiculous. But it was huge. Yeah, the fish tail, I can't even show you on the screen. A monster fish. Almost. Yeah, it's a monster fish. Oh. Wow. Yeah, and my buddy, actually, I was with him last night, and he caught virtually its twin like a half an hour before me. So it was like, and getting that fish is like the rarest fish to pull out of that river to get one, because it's the only one you can keep. All the rest of the salmon you got to let go. Okay. The fin and its breeding and stuff. Mm-hmm. And yeah, we caught 2 of them. It's like getting a royal flush twice in a half an hour. It's like really rare. Crazy. So we had a lucky day and a good guy. It's been so long since I've been fishing. I'm from a little town up Quebec, up north in the Saguenay, and we used to go fishing with friends and all. It's been a few years. It's so wild up where. Yeah, Canada is just wild. Yeah, we have so many lakes, so many forests, and it's free. Yeah, the glacier goes in and over into Canada, doesn't it? Mm-hmm. I've seen so many crazy, you know, herds of mountain goats and elk that are the size of dinosaurs. And we've camped in that forest that's high on fire, and stopped and, you know, got a campsite, and we could have got a hotel, but we were like, well, fuck it. Why the fuck not? Let's stay in the park, man. And in Canada, we even have this legend. It's called the Wendigo. Oh, I know the Wendigo. Yeah. That's a horrifying creature. Yeah, they have that, and they have like Goat Man. People see all sorts of weird shit, cryptids. They're out there. I think they're becoming more and more, because I think the veil of this place, like 3D and 4D, is growing much closer together. Like, this place is vibrating at different frequencies. I think people are seeing weirder and weirder shit, you know, just like all the fireworks in the sky, you know, kind of been going on. Like, how many blood moons, full moons, crazy moons, planet alignments. We haven't seen anything like this in the past 10 years. Like, it must have been centuries since the last time we've had this many eclipses and weird shit go on, you know? That's true. That's true. And I'm not saying it's not uncommon that things happen, but I'm saying the amount of stuff that's been going on is it's very biblical kind of feeling or something, you know, or how do you say it? Just like Armageddon-ish, but not Armageddon. Yeah. That would be like nuclear bombs and shit going off. Just very, very astrological. Yeah, that's the right word. So do you believe in aliens? Oh, I don't believe. I believe that there are other beings, and I don't believe a bunch of them are aliens. I believe they were here before us. I believe that we directly are here because descendants. Of them. Yeah. I mean, so let's. Some of them, I believe that some of them do check in on us, and it's like Star Trek, and they can't interfere unless we're going to like blow ourselves up, and they know it, you know? Mm-hmm. And people have seen like where there's a missile silo and UFO came over and it shut down the whole base. And it was almost like them telling you, we can do this anytime. We can just like turn off all your power and you're fucked. And you can't launch that thing if you want to. So don't try it, you know, kind of thing. There's more that goes on in cahoots, you know.
I listen to the Area 1 societies and stuff but that's like part of my lyric writing. I have to pay attention to all this underground, which ain't so underground anymore, but like that's where you take your inspiration from. Yeah, sometimes. I mean, I get a lot of ideas from it, definitely. You know, and I find it like Operation Paperclip, and they steal all the Nazi guys, and then all of a sudden we have rockets. You know, and then you're supposed to act like that didn't happen, but it did. Or Admiral Byrd, like the highest decorated admiral in the Navy after World War II, chased the Nazis to Antarctica, and basically he said there was flying saucers like whizzing at him, and you know, and he flew into this part of this cave, and on the inside of this cave, it was all vegetated, and there was like a separate sun, and then it was like all underground, and there's all these people living underground. This is like a decorated admiral, and that one was an Operation Paperclip. That one was They should do a movie out of it. Oh, I'm sure they will. Do you have a favorite sci-fi? What was that fucking called? God damn it. I always know this. And I'm having a brain fart because I have to say it. Well, just look up Admiral Byrd, you know, and see what he was all about. Because he did this. He chased the Nazis to Antarctica and some weird shit happened. And he swears up and down, like, you know. And so this is a like tangible, reliable dude that either went fucking crazy or... Maybe you're talking about the man who killed the Bigfoot and then Hitler? No, okay. That's a movie. No. This is like an actual admiral. Okay. Oh, it's not that important. Like, whatever. I was just trying to remember what the operation was called. Okay. Yeah. But man, that was so cool to chat about horror film and all that stuff with you. Yeah. You can edit this if I ranted or spaced out, man. No, man. It's part of the conversation. It's all right. I'm not editing anything because, you know, conversations, they go some places and it's all good. I'm gonna look forward to that solo album. Do you have a date already set in stone for that? It's supposed to be January 23rd. Okay. They were trying to put it out by like Christmas, and I was, you know, we decided that maybe a little after Christmas time and stuff might be a better idea. Gives it a little more time. I could put some videos out for it before, and put a little ads into it. So I can wait to see that video you told me about with that witch or something. So that's Oh no, it's crazy. It's crazy. That's awesome. And you guys have been doing shows again. I saw a few shows last summer. I'm doing shows in about a week here. I got a couple in New York, a couple in Boston, and a couple in Chicago. And that's cool. That's hitting the big cities again. And it's good to see, you know, of course. I worry about New York and you know, just those places just got demolished. People just started leaving them because they were so draconian and enforcing, like, you have to stay in. And it's the same with Montreal. That's the biggest city in Quebec, Montreal. And, you know, people are moving out because of the whole situation and all, and it's been a while since I saw a big loud concert. You know, I saw you guys a bunch of times, probably 7 or 8 times. Can't wait for you to come back in Montreal. I'm craving shows, man. yeah, me too. I like if I see one happening or something, I try to get out because I miss live music too. Yeah, I can't just always entertain myself, you know. It's a lifestyle, you know. Music and movies also, live music, you know, getting in a concert with friends, having beers before and rocking out. It feels good to be, you know, in that kind of setting. But one last question before you go, because of course, you said it before, you were a big fan of Lemmy's, Killmister, Motorhead. I'm a big fan too. And he was a big horror fan. And he was big into horror. Did you have a chance to chat about horror with him? I didn't much. You know what? I mean, when I ranted with him and I interviewed him once, and, you know, I've sat around and talked to him a little bit, and it was always like about World War I or World War II with him. If he wanted to get all history, I never really brought up a horror thing to him, but I know that
I know that he dug on that, and he was in a bunch of B horror movies where he just make a cameo or whatever. What was from Trauma? From the from Trauma. Yeah, looks like a dick. At least it ain't my dick. That kind of thing. But it felt so good to see him on the screen because they all often put some Motorhead on the soundtrack as well with a little cameo. It was kind of the Stan Lee of metal, Stan Lee, Yeah, I know. It's Stan Lee, Spider-Man. Yeah. So cheers, man. Thank you so much, Matt. And I'm going to see you in Montreal, hopefully next year. I don't know. No. It should be good, man. Hey, take care. You too. Cheers. All right.